Hare Krishna, Kalanandi Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavad Pranam. Suresh Prabhu will take time, so I'm just starting it. Okay. I think this Darshanath is delayed, Prabhu, so I'll wait.
Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Shinu is there, Prabhu. I think you still have to make Banaswami as a co-host. Yes, Prabhu, I am here. Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Bhutale Srimate Bhagavata Swami Namani. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Canto 11, chapter 21, verse 8. akṛṣṇa-sāro deśānām abrahmaṇyo sucir bhavet. kṛṣṇa-sāraḥ kīkaṭāsaṁskṛteriṇam. Translation: among places, those bereft of the spotted antelope, those devoid of devotion to the brāhmanas, those possessing spotted antelopes but bereft of respectable men, provinces like Kīkaṭa, and places where cleanliness and purificatory rites are neglected, where meat eaters are prominent, or where the earth is barren, are all considered to be contaminated lands. Report. The word kṛṣṇa-sāro refers to the spotted antelope whose hide is used by brahmacharis while residing in the ashram of the spiritual master. Brahmacharis never hunt in the forest, but rather accept skins from those animals already deceased. The skin of the black or spotted antelope is also used as a garment by those receiving instruction in the execution of Vedic sacrifices. Therefore, since sacrifice cannot be properly performed in areas bereft of such creations, these places are impure. Furthermore, although inhabitants of a particular place may be expert in performing fruitive activities and ritualistic sacrifices, if they are inimical, the devotional service of the Lord, such a place is also polluted. In a Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur explains that previously the provinces of Bihar and Bengal were bereft of devotional service to the Lord and were considered impure. Then great Vaishnavas such as Jayadev appeared as devotees, converting them into holy places. The word asauvīra indicates those places without suviras, respectable, saintly persons. Ordinarily, a person who obeys the state laws is considered a respectable citizen. In the same way, one who strictly obeys the laws of God is considered to be a cultured or a decent man, sucir. The place where such intelligent persons reside is called asauvīra. Kīkaṭa refers to the modern state of Bihar, which traditionally has been known as a territory of uncivilized men. Even in such provinces, however, any place where saintly persons gather is considered to be holy. On the other hand, a province of generally respectable persons is immediately polluted by the presence of sinful men. Asaṁskṛta indicates lack of external cleanliness as well as the absence of purificatory ceremonies.
for internal cleanliness. Srila Madhvacharya quotes the Skanda Purana as follows: religious persons should reside within an 8-mile radius of rivers, oceans, mountains, hermitages, forests, spiritual cities, or places where the Shalagram Shila is found. All other places should be considered kīkaṭa, or contaminated. But if even in such contaminated places black and spotted antelopes are found, one may reside there as long as sinful persons are not also present. Even if sinful persons are present, if the civil power rests with the respectable authorities, one may remain. Similarly, one may dwell wherever the deity of Vishnu is duly installed and worshipped. The Lord here elaborates upon the theme of piety and sin, which are based on purity and impurity. Thus, pure and contaminated places of residence are described here. So, this subject is papa and punya, what to do and what not to do. இங்கு ஒருவர் செய்ய வேண்டியது என்ன, செய்யக்கூடாதது என்ன என்பது விவரிக்கப்படுகிறது. And you should reside in certain places. You should not reside in other places. சில இடங்களை வசிக்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், சிலவற்றை துறக்க வேண்டும். So this gives rise to the idea of pure and impure. இது தூய்மை மற்றும் தூய்மை அற்றது என்னும் கொள்கையை உண்டாக்குகிறது. So the impure is associated with sin. தூய்மை அற்றது என்பது பாவத்தோடு தொடர்பு கொண்டது. And pure is associated with punya. தூய்மை என்பது புண்ணியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. So we have impure or pure people. எனவே தூய மற்றும் தூய்மை அற்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள். We have pure or impure food. அதே போல உணவிலும் தூயது தூய்மை அற்றது என்று உள்ளது. Pure or impure places. தூய மற்றும் தூய்மையற்ற இடங்கள். And pure or impure water. நீரிலும் தூய மற்றும் தூய்மையற்ற நீர் இருக்கிறது. Pure impure environment. தூய தூய்மையற்ற சூழ்நிலைகள். Pure and impure times. தூய தூய்மையற்ற நேரங்கள். So, of course, in the previous verse, it talked about time and place, etc., were defined. So, time, place, people, everything is governed by pure and impure. அந்த ஸ்லோகங்களில் இடம், காலம், மக்கள் என்ற விவரங்கள் விவரிக்கப்பட்டன. அதே போல இடம், காலம், மக்கள் அனைவரிலும் தூய தூய்மையற்ற என்ற கொள்கை உள்ளது. Or papa and punya. அல்லது பாவ புண்ணியங்கள். So even pure items can become impure. தூய விஷயங்களும் கூட தூய்மையை இழக்கக்கூடும். So we have a pure item and it gets touched by an impure item like bone or blood, then it becomes impure. உதாரணமாக ஒரு தூய பொருள் எலும்பாலோ இரத்தத்தாலோ தொடப்படுமானால் அது தூய்மை இழக்கும். So in this way there are prescriptions also for purifying an item that has become impure. அதே போல தூய்மையை இழந்த ஒரு பொருளை மீண்டும் தூய்மையை புதுப்பிப்பதற்கும் சில வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. So each item has a particular way it will become pure. ஒவ்வொரு பொருளையும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வழிமுறைகள் உள்ளன. So many items become pure by washing them in pure water. பல பொருட்களை தூய நீரில் கழுவுவதனாலேயே அவை தூய்மையை மீண்டும் பெறும். But wool becomes pure by exposing it to air and sunlight. Wool. Wool. Yeah. கம்பளி வெயிலிலோ அல்லது காற்றிலோ வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது தூய்மை அடையும். So we have everything is defined in terms of pure and impure. A copper pot can become pure by soaking it in tamarind or some acidic substance and scraping it. இவ்வாறு அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. செப்பு பாத்திரத்தை புளியில் போட்டு அலம்புவதனாலோ அல்லது அமிலத்தன்மை கொண்ட விஷயங்களினால் தேய்ப்பதனாலோ அது தூய்மை பெறும். And some objects, like I think wood objects, become pure by burying them in the earth for a month or something, or a week or something. மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு பூமிக்கடியில் ஒரு மாதத்திற்கோ ஒரு வாரத்திற்கோ புதைத்து வைப்பதன் மூலமாக அவை தூய்மை அடையும். And then how do we purify milk or ghee, something that drops in it impure? பாலோ நெய்யோ அசுத்தமாகுமானால் ஏதோ ஒன்று அதில் கலந்ததன் மூலமாக அதை எவ்வாறு தூய்மை செய்வது? So there's prescriptions for purifying that also.
எனவே அதை தூய்மை செய்வதற்கும் வழிமுறைகள் உள்ளன. So in the Smriti Shastra, there's all sorts of rules for purifying objects. ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களில் அனைத்து பொருட்களையும் தூய்மை செய்வதற்கான வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Other objects are impure by nature, so we have to avoid them. மற்ற பொருட்கள் இயல்பாகவே தூய்மையற்றவை, அவற்றை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். And if we touch them, then we're impure. அவற்றை தொடும்பொழுது நாம் தூய்மை இழக்கிறோம். And so we have to purify ourselves. எனவே நம்மையே நாம் தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். So there are various ways in which we can purify ourselves. நம்மை தூய்மை செய்து கொள்வதற்கும் பல வழிமுறைகள் உள்ளன. One of the ways is by taking a bath. அதில் ஒன்று ஸ்நானம் செய்வது. But of course, that's difficult to do all the time. ஆனால் அதை எப்பொழுதும் செய்வது கடினமாகும். Yeah. So then is one prescription. You can chant mantra. அதற்காக மற்றொரு வழி தரப்பட்டது, அதாவது மந்திரங்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக. That's called the mantra bath. அது மந்திர ஸ்நானம் என்று கூறப்படும். So there are various ways in which we can become purified. இவ்வாறு பல வழிகளில் நம்மை நாம் தூய்மை செய்து கொள்ளலாம். And if we commit a sin and we become impure, then we do atonements or prayashittas. பாவச் செயல்களின் காரணமாக நாம் தூய்மை இழப்போமானால் நாம் அதுக்கு பிராயச்சித்தங்களை செய்ய வேண்டும். And if you touch an impure person, then you have to get purified. அசுத்தமான ஒரு நபரை தொடும்பொழுது நீங்கள் தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். And it is said, like in Chaitanya Charitamrita, and even in the Smriti Shastras, that then if you see, don't even touch this, but you see a Mayavadi or an impersonalist, you have to jump in the Ganga River and bathe with your clothes on. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலும் சாஸ்திரங்களிலும் கூட கூறப்பட்டிருக்கிறது, தொடுவதை தவிர ஒரு மாயாவதியை பார்க்க நேர்ந்தாலும் கூட உங்கள் உடைகளோடு கூட நீங்கள் கங்கையில் குளித்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்று. That of course is on another level. This is a different level. This is spiritual purity. இவை ஆன்மீக தளத்தில் அமைந்திருக்கின்றன, ஆன்மீகமான தூய்மையை பற்றி இவை பேசுகின்றன. Whereas the Smriti Shastras often deal with the physical impurity. ஆனால் ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தூய்மை பொதுவாக நம்முடைய சரீரத்தின் அடிப்படையில், ஜட அடிப்படையில் உள்ளன. But that physical impurity also carries over even into bhakti because we have deity worship. ஆனால் இந்த ஜட தூய்மையை நாம் பக்திக்குள்ளும் கொண்டு செல்ல வேண்டும், ஏனென்றால் நாம் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறோம். And in deity worship, there's always a consideration of pure and impure. விக்கிரக வழிபாடு என்று வரும்பொழுது தூய்மையற்றது என்பதை நாம் எப்பொழுதும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So in Hari Bhakti Vilas, there's a whole list of how to purify impure items in devotional service. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஒரு பெரிய பட்டியலை தரப்பட்டிருக்கிறது, பௌதிகமான பொருட்களை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது எவ்வாறு அவற்றை முதலில் தூய்மை செய்ய வேண்டும் என்பது. So that is one level of purification in bhakti, especially in devotionals in deity worship. We have to have pure items and pure body. எனவே பக்தியில் குறிப்பாக விக்கிரக ஆராதனையின் பொழுது தூய்மை செய்து கொள்வது என்பது ஒரு மிக முக்கியமான கொள்கையாகும், அதாவது நமது பொருட்களையும் மற்றும் நம்முடைய சரீரத்தையும். But besides that, then there is another level beyond that purity, and that is spiritual purity. ஆனால் இந்த தூய்மைக்கு அப்பாலும் வேறொரு தூய்மை என்னும் வேறு தளம் இருக்கிறது, அது ஆன்மீகமான தூய்மையாகும். In other words, you can be pure physically. For instance, an impersonalist can be a brāhmana and he can be pure and take a bath, but that does not qualify him to worship Vishnu. அதாவது ஜட ரீதியில் ஒருவர் தூய்மையாக இருக்கலாம், ஒரு பிராமணராகவோ அல்லது குளித்ததன் மூலமாகவோ தூய்மையாக இருக்கலாம், ஆனாலும் கூட விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு அவர் தகுதியற்றவராக இருக்கக்கூடும். He has to be a Vaishnava. அவர் வைஷ்ணவராக வேண்டும். So beyond the physical purity, then we have this other idea of purity of we can say your consciousness. எனவே இந்த பௌதிகமான தூய்மைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடியது நம்முடைய உள்ளுணர்வின் தூய்மையாகும். So the deity worship also covers that. விக்கிரக ஆராதனை இதையும் அடக்கியுள்ளது. So we have various methods of doing that. எனவே நமது அகத்தூய்மை செய்து கொள்வதற்கும் வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. And of course, one prominent method is you meditate on the Lord. இதற்கு ஒரு முக்கியமான பிரதானமான வழி பகவானின் மேல் தியானம் செய்வது. And of course, besides that, there are other methods they use in deity worship. இதை தவிரவும் சில வழிமுறைகள் விக்கிரக ஆராதனையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. So once a person is physically pure and then mentally spiritualized by thinking of the Lord, then he's qualified to worship the Lord. ஒருவர் உடலால் தூய்மை செய்து கொண்டு பிறகு தியானத்தின் மூலமாக அகத்தூய்மையும் பெற்ற பிறகு அவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய தகுதி பெறுகிறார். So the idea of purity and impurity is carried to a higher level in the process of bhakti.
இவ்வாறு பக்தியில் தூய்மை என்பது இன்னும் ஒரு உயர்ந்த தளத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. And particularly deity worship. இன்னும் குறிப்பாக விக்கிரக ஆராதனை. However, in relation to chanting the name, it is said in many scriptures that there is no consideration of purity or impurity. ஆனால் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதை பொறுத்தவரையில் எந்த சாஸ்திரங்களிலும் தூய்மையற்ற தன்மை என்பதை பற்றிய பேச்சு இல்லை. So even if you're in an impure state, you can chant the name. எனவே நீங்கள் தூய்மையற்ற நிலையிலும் கூட புனித நாம உச்சாரணம் செய்யலாம். This is not so for deity worship. இது விக்கிரக ஆராதனைக்கு பொருந்தாது. But if we worship Krishna through his name, we don't have to be pure in body. ஆனால் கிருஷ்ணரை புனித நாமத்தின் மூலமாக வழிபடுவோமானால் நமக்கு உடலில் தூய்மை தேவையில்லை. And there's no procedures for purifying the consciousness previous to chanting the name. புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக அகத்தூய்மையை பெறுவதற்காகவும் எந்த விதமான மந்திரங்களும் இல்லை. So in this way, chanting the name is open for more people. இவ்வாறு புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் வழிமுறையானது அநேக மக்களுக்கும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. The name also has no consideration of purity of place. நாமமும் இடத்தின் புனிதத்தன்மையை நோக்குவதில்லை. So whether it is a pure place, a tirtha, or whether it is a Kīkaṭa desh, as it mentions here, Bihar, or whether it is a Malacha desh, another country in the world, you can still chant. நாம் ஜெபம் செய்யக்கூடிய இடம் தூய்மையான இடமாகவோ தீர்த்தமாகவோ இல்லாவிட்டாலும் கூட, அல்லது பாவிகள் வசிக்கக்கூடிய இடமாக கீகட்டா போன்றது அல்லது மிலேச்சர்கள் வசிக்கக்கூடிய இதர தேசங்களிலும் கூட புனித நாம உச்சாரணத்திற்கு தடை இல்லை. So we see that there are many considerations for purity and impurity, papa and punya in the varnashram system, and these are all carried over also into deity worship. And when we get to the holy name, then that becomes less important. எனவே சுத்தம் அசுத்தம் எனக்கூடிய கொள்கைகள், பாவ புண்ணியம் போன்ற கொள்கைகள் இந்த வழிபாடுகளில், இந்த பௌதிகமான கொள்கைகளில் இருக்கின்றன என்றாலும் கூட புனித நாம உச்சாரணத்திற்கு வரும்பொழுது இவை அனைத்தும் நீங்குகின்றன. But it does not mean that we fully ignore those rules. இதன் காரணமாக நாம் அந்த கொள்கைகளின் நம்பிக்கை பெற்றவர்கள் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. For instance, of course, then you can chant the name anytime in the middle of the night when you're sleeping in your bed or whatever. உதாரணமாக புனித நாமத்தை நீங்கள் எப்பொழுதும் உச்சரிக்கலாம். பகலிலோ இரவிலோ படுக்கையில் அமர்ந்தவாறோ கூட உச்சரிக்கலாம். But the common practice is you get up in the morning and you take a bath and you brush your teeth and you put on clean clothes and you put on tilak, then you chant. ஆனால் பொதுவான வழிமுறை அதிகாலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும், பல் துலக்க வேண்டும், குளிக்க வேண்டும், நல்ல உடைகளை உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும், அதன் பிறகு ஜெபம் செய்யலாம். So it's not a rule you should do that, because you could chant anytime, and if you cannot possibly bathe or anything, you can still chant. But the devotees usually follow these rules. எனவே இது சட்டமாக இல்லாவிட்டாலும் கூட ஒருவர் எந்த நிலையிலும் ஜெபம் செய்யலாம் என்றாலும் கூட, பகலோ இரவோ குளிக்காமலோ செய்யலாம் என்று இருந்தாலும் கூட பொதுவாக பக்தர்கள் இந்த சட்ட விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறார்கள். So these are favorable for our process of chanting. இவை நமது ஜெபத்திற்கு துணை செய்கின்றன, உதவி போகின்றன. And why? Because our physical condition also affects our mind, and our mind affects our chanting. நமது பௌதிக நிலையும் கூட நம் மனத்தை பாதிக்கின்றன. நம்ம மனநிலையானது நமது ஜபத்தை பாதிக்கிறது இதன் காரணமாக. So if we are physically pure, then it's easier for us to concentrate the mind and chant our japa. எனவே உடல் தூய்மை இருக்கும்போது நம் மனத்தை குவித்து வைக்க முடியும். அப்போது நாம் ஜபத்தை திறம்பட செய்ய முடியும். But nevertheless, in circumstances like for instance, in Russia, they were in prison, but they were still chanting, but they didn't have the opportunity to be pure or impure. They couldn't consider that at all. They could just chant it. இருந்தாலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் உங்களுக்கு அந்த வசதி இல்லாமல் போகலாம். உதாரணமாக ரஷ்ய தேசத்தில் சிலர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் பக்தர்கள். அப்பொழுது இதற்கான வசதிகள் அவர்களுக்கு இல்லை. இருந்தும் தொடர்ந்து அவர்கள் நாம ஜபத்தை செய்தார்கள். Or we find Haridas Thakur is beaten in the marketplace. He's impure because he's also bleeding, maybe, but he still chants. ஹரிதாஸ் தாக்கூரை சந்தை கடைகளில் அவர் பலவிதமாக அடிக்கப்பட்டார். அவர் உடல் கூட ரத்தம் தோய்ந்து இருந்தது. எனவே தூய்மையற்ற நிலையில் தான் இருந்தார். ஆனாலும் கூட அவர் நாம ஜபத்தை தொடர்ந்தார். So in this way, the holy name particularly goes beyond all these considerations. இவ்வாறு புனித நாமமானது இத்தகைய கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் ஒரு கடந்த நிலையில் நிற்கிறது. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Devotees, kindly put your questions in the chat. Maharaj, we recite this mantra Om Apavitra Pavitra Va. That and what conditions we can chant that? What's that?
Om apavitro pavitrava yatsmaret pundarikaksham sabhaya pantara shuchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. So when can we chant this mantra? இந்த அபவித்ரா பவித்ரவா என்னும் மந்திரத்தை எந்த சந்தர்ப்பங்களில் நாம் உச்சரிக்க வேண்டும்? Well, all that says is pure, impure, you chant the name of Vishnu. So the name is always pure and you can chant any time. அதன் பொருளாவது அந்த புனித நாமம் எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த நாமத்தை நீங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தூய்மையாக இருக்கிறீர்களோ இல்லையோ உச்சரிக்கலாம் என்பதே அதன் பொருள். It's so pure that even Ajamil in a sinful condition chanted and he got effect. அது எந்த அளவு தூய்மையானது என்றால் அஜாமலர் மிக தூய்மையற்ற நிலையில் அவர் பாவ நிலையில் செய்தாலும் கூட அவர் தூய்மை பெற்றார். But the Diksha mantras which are used in deity worship are not like that. ஆனால் விக்கிரக ஆராதனையில் பயன்படுத்தக்கூடிய தீட்சா மந்திரங்கள் அத்தகையவை அல்ல. There are rules for those. அவற்றிற்கு சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So you shouldn't chant them when you're in impure state. நீங்கள் தூய்மையற்ற நிலையில் அந்த மந்திரங்களை ஜபிக்க கூடாது. But the name of the Lord completely beyond all those rules. ஆனால் பகவானுடைய புனித நாமமோ இந்த கோட்பாடுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. Thank you, Maharaj. We use the word Bhuta Shuddhi in deity worship. What does it mean? பூத்த சுத்தி என்னும் பதத்திற்கு என்ன பொருள்? That means ultimately purification of elements or bhutas, like mahabhutas. பூத்த சுத்தி என்றால் இந்த மகாபூதங்களாகிய இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த பௌதிக மூலகங்கள் அனைத்தையும் தூய்மை செய்வதை குறிக்கும். And the scriptural way of doing that, the literal way of doing that is you have to purify all of the elements of your body. சாஸ்திரங்களின்படி இந்த தூய்மை என்ன என்றால் நமது உடலில் உள்ள அனைத்து அந்த பூதங்களின் தன்மைகளையும் தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். With an impure body made of material elements, we actually cannot touch the deity. பௌதிக ஜட பொருட்களால் ஆன தூய்மையற்ற ஒரு சரீரத்தினால் நாம் விக்கிரகத்தை தொட முடியாது. So there's a type of meditation. எனவே இது ஒரு வகையான தியானமாகும். So you meditate on the personification of sin sitting in your belly. எனவே நமது அடிவயிற்றில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பாவத்தின் உருவகத்தை நாம் நினைக்கிறோம். And he's a wild looking man. அவர் ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு காட்டுமிராண்டியை போன்ற ஒரு மனிதர். And then you have to meditate on inhaling the fire bija and bringing that bija down into the stomach and then burning him up. அதன் பிறகு அக்னி பீஜம் என்பதின் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும். அதை உடலுக்குள் வயிற்றுக்குள் கொண்டு சென்று அந்த பாவ புருஷனை எரிப்பதாக நீங்கள் மனத்தில் நினைக்க வேண்டும். And then you exhale that purusha. அதன் பிறகு மூச்சை வெளியே விடும்பொழுது அந்த பாவ புருஷனை நீங்கள் வெளியேற்றுகிறீர்கள். So this helps to get rid of all of the sin in your body. இதன் மூலமாக உங்கள் உடலில் உள்ள பாவங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகின்றன. And then of course there's a whole little complicated system of taking the jiva, putting him up in your top of your head, and then inundating your whole body with nectar, amrita. அதன் பிறகு ஜீவனை எடுத்து நம் சிரசின் உச்சியில் வைக்க வேண்டும். அதன் பிறகு நம் உடல் முழுவதையும் அமிர்தத்தினால் குளிப்பாட்ட வேண்டும். And then reconstituting all the limbs of the body. நம் உடலில் உள்ள அங்கங்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டும். And then after your body is all reconstituted and covered with amrita, then you bring the jiva back into the heart. இவ்வாறு உடல் முழுவதும் புதுப்பிக்கப்பட்டு அமிர்தத்தால் குளிப்பாட்டப்பட்ட பிறகு ஜீவனை மீண்டும் நீங்கள் இதயத்துக்குள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And then you're more qualified to do deity worship. அப்பொழுது விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கான தகுதியை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். But after that, this is still a kind of a physical type of thing. Then after that, then you have to do this pranayama and meditation. அதன் பிறகும் ஜட ரீதியான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அதாவது பிராணாயாமம் செய்து தியானமும் செய்ய வேண்டும். Which is directly spiritual. அது நேரடியாக ஆன்மீகமான வழியாகும். So we meditate on the spiritual form of the Lord. பகவானுடைய ஆன்மீகமான சரீரத்தின் மேல் நீங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டும். And then after that, you do manasa puja. You worship the Lord in the mind with the different articles. அதன் பிறகு மானச பூஜையின் மூலமாக பகவானை உங்களுடைய மனத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் பலவிதமான பூஜை பொருட்களை கொண்டு. So obviously you're worshiping the Lord with your spiritual body, not your physical body. அதாவது இந்த இடத்தில் உண்மையாக நீங்கள் உங்கள் ஆன்மீக சரீரத்துடன் பகவானை வழிபாடு செய்கிறீர்கள். And after that, then you do the external worship. இதன் பிறகு வெளிமுகமான வழிபாடு ஆரம்பிக்கும். So hopefully by the whole procedure, you've got rid of your material body and you're worshiping the Lord in your spiritual body, even you're doing the external worship.
எனவே நமது விசுவாசமாவது இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தையும் செய்ததன் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்றுவிட்டீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் செய்யக்கூடிய வழிபாடு வெளிமுகமாக இருந்தாலும் கூட அது உங்கள் ஆன்மீக சரீரத்தினாலேயே செய்யப்படுகிறது என்பதாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Kalpana Gopal. So, does chanting Gayatri also require a place of no contamination? காயத்ரி ஜபம் செய்வதற்கும் தூய்மையான களங்கங்களற்ற இடம் தேவையா? Well, we have two types of Gayatri. One, of course, is the Brahma Gayatri. The other is the other Kam Gayatri and Gaur Gayatri, etc. காயத்ரி இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று பிரம்ம காயத்ரி, மற்றொன்று நமது இதர காம காயத்ரி போன்ற காயத்ரிகள் இருக்கின்றன. But in either case, yes, they have more rules attached to them than chanting Hare Krishna. ஆனால் இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் கூட அதிகமான சட்டங்கள் இருக்கின்றன. அவை ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்துக்கு இல்லை. So they don't say that you can chant your mantras any place, anytime, pure, impure. எனவே இந்த மந்திரங்களை நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த சமயத்தில் வேண்டுமானாலும் தூய்மையோ தூய்மை இல்லையோ செய்யலாம் என்பது அல்ல. So in Hari Bhakti Vilas, then it gives some rules. ஹரிபக்தி விலாசம் சில சட்டங்களை தருகின்றது. You can't chant your mantras in a vehicle. உங்கள் மந்திரங்களை ஒரு வாகனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஜபிக்க முடியாது. In other words, if you're on a train or airplane or a car, you cannot chant your mantras. விமானத்திலோ ரயிலிலோ காரிலோ வாகனத்திலோ இருந்தால் நீங்கள் ஜபிக்க கூடாது. You cannot chant in an impure state. தூய்மையான உடலில் நீங்கள் ஜபிக்க கூடாது. There are many rules. இவ்வாறு பல சட்டங்கள் இருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. There's a question from SKS Bharati. Chanting itself is purification. Is chanting early in the morning 4 a.m. or night 8 p.m. does it make any difference in the power of purification? நாம ஜபமே நம்மை தூய்மை செய்ய வல்லது என்றால் காலை 4 மணிக்கு செய்தால் என்ன, இரவில் 8 மணிக்கு செய்தால் என்ன, இரண்டும் நம்மை தூய்மை செய்யும் தானே. But ultimately, the name is all powerful, and its power is not affected. Unfortunately, we are covered over with material nature. We may get affected. That's all. இறுதியில் புனித நாமம் தூய்மையானது, அது அனைத்தையும் தூய்மை செய்ய வல்லது. ஆனாலும் கூட துரதிருஷ்டவசமாக நாம் ஒரு களங்கமுற்ற நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக நமக்கு அந்த பாதிப்பு உண்டாகிறது. But some people are less affected than others. ஆனால் சிலர் மற்றவரை விட குறைவாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். So some people can chant anytime and they'll get the same effect. எனவே சில மக்கள் எந்த சமயத்திலும் ஜபம் செய்தாலும் அதே விளைவை பெறுவார்கள். But other people find that if they chant later in the day, generally they cannot concentrate. வேறு பக்தர்கள் பொதுவாக அந்த காலை நேரத்தை விட்டு வேறு நேரங்களில் அவர்களால் கவனத்தை குவிக்க முடியாது புனித நாமத்தில். So this of course also has to do with the muhurtas, the times of the day. So these early hours like Brahma Muhurta are particularly good for spiritual things. Some muhurtas of the day are probably for rajasic in nature, so they're not so good for concentrating the mind. எனவே இதற்கான முகூர்த்தம் அந்த காலத்தின் அடிப்படையை நாம் பார்க்க நேருகிறது. பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பது தியானம் செய்வதற்கு மிகச் சிறந்தது. பகல் நேரத்தில் உள்ள இதர முகூர்த்தங்கள் ராஜச குணத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. But of course, as I said, chanting the name is beyond all of the pure, impure time, place, whatever, so you can chant anytime. ஆனாலும் கூட நான் கூறியது போல புனித நாம ஜபமானது இந்த கொள்கைகள் அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் ஜபம் செய்யக்கூடும். Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu. Are there meat-eating population in higher planets? How did the habit of eating animals come into human beings in the first place? உயர் கிரகங்களில் மாமிசம் உண்ணும் மக்கள் இருக்கிறார்களா? இந்த மாமிசம் உண்ணும் பழக்கம் மனிதர்களுக்கு எவ்வாறு உண்டாயிற்று? Well, we see that, of course, even in the Vedas, there is animal sacrifices and there is meat eating. வேதங்களிலும் கூட மிருக பலியை பற்றியும் மாமிசம் உண்பதை பற்றியும் இருக்கிறது. And we see the Kshatriyas would hunt and kill the animals, they would eat them. அந்த மந்திரங்களை ஜெபித்து அந்த மிருகங்களை கொன்ற பிறகு அவற்றை உண்ணவும் செய்தார்கள். So particularly the lower classes would eat meat and brāhmaṇas less. குறிப்பா தாழ்ந்த குலங்களை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாகவும் பிராமணர்கள் குறைவாகவும் மாமிசம் உண்பார்கள். We go to upper planets, obviously they don't have the same animals. They don't have the same environment. உயர் கிரகங்களுக்கு செல்லும்போது அதே மிருகங்களும் அதே போன்ற சூழ்நிலைகளும் இல்லை. So they don't depend on the food like we depend on food. எனவே நாம் எந்த அளவு உணவை சார்ந்திருக்கிறோமோ அந்த அளவு அவர்கள் இல்லை. And we know that they are more sattvic and more and as you go up to Brahmaloka, they're most pure. So generally up there, they're not going to do such things. அவர்கள் பொதுவாக சத்வகுணத்தில் அமைந்திருக்கிறார்கள். மேலும் மேலும் உயர்ந்து பிரம்மலோகம் வரைக்கும் செல்லும் தகுதியை பெற்றிருக்கிறார்கள். எனவே அங்கு இத்தகைய செயல்கள் நடைபெறுவதில்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji.
If someone does not follow these rules to their minute details, but just chants the Hare Krishna mantra with scriptural knowledge and by following basic cleanliness, is it okay? இந்த தூய்மைக்கான நுணுக்கங்களை பின்பற்றாமல் ஒரு புனித நாமத்தை சாஸ்திர அறிவுடன் அடிப்படை தூய்மையுடன் செய்வாரானால் அது சரியானதா? Well, you do what is favorable, but then obviously, Harinama eva kevalam. நீங்கள் அனைத்தையும் சரியாக புரிந்து கொண்டு சரியான விதத்தில் செய்வீர்களானால் ஹரே நாமைவை கேவலம் என்னும் விதத்தில் அது மட்டுமே செயல்படும். Thank you, Maharaj. Devotees do kirtan. If any sadhana devotee dies in an impure place, question is not here. I'll come back to it again. There's a question from Janav Supreme Mataji. But sometimes we have to eat vegetarian food not offered to Lord because of some important family functions. How to purify food at that situation? குடும்ப கொண்டாட்டங்களில் நாம் சில சமயம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத சைவ உணவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அந்த உணவை எவ்வாறு தூய்மை செய்து கொள்வது? Well, you just mentally offer it. மானசீகமாக பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். So Bhartima is asking that when a person dies, when a devotee dies, the devotees do kirtan in an impure place where people will be mourning and all. So how is it recommended in ISKCON? That is how, why are we chanting in a place where someone has left his body? ஒரு பக்தர் மரணம் அடைகிறார் என்றால் அங்கு பக்தர்கள் சென்று நாமஜபம் செய்கிறோம், கீர்த்தனம் செய்கிறோம். ஆனால் அவர் இறந்ததன் காரணமாக அங்கு மக்கள் துக்கம் அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த இடம் தூய்மையற்றதாக இருக்கிறது என்றால் பக்தர்கள், நம் இஸ்கான் பக்தர்கள் எந்த விதத்தில் அங்கு நாமஜபம் செய்கிறார்கள்? Well, as I said, the name is not bound by time or place, pure or impure. நான் கூறியதைப் போல நாமமானது இந்த இடம் தூய்மையானதா இல்லையா, நேரம் தூய்மையானதா இல்லையா என்ற கொள்கைகள் அடிப்படையில் இல்லை. There's a question from Tirmal Rao Prabhu. We see that devotees worshipping deities even when they are traveling in trains. Is it offensive? ரயிலில் செல்லும் பொழுது கூட பக்தர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதை நாம் காண்கிறோம். இது அபராதமா? Well, technically, we have the fixed deities in the temple, so they don't move. நுணுக்கமாக பார்ப்போமானால் விக்கிரகங்கள் கோவிலில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அவை அசைவதில்லை. Then we have house deities, they could move. மேலும் வீட்டில் விக்கிரகங்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் செல்லக்கூடியவர்கள். Then we have deities such as some of the, I think Lokanath Swami had a deity in Vrindavan, and it must be very small because he had a little old bag and he kept it around his neck, walk around with his deity everywhere. லோக்நாத் சுவாமியும் விக்கிரகங்களை வைத்திருந்தார் விருந்தாவனத்தில். அது மிகச்சிறியவையாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சிறு பையில் போட்டு அதை கழுத்திலேயே மாட்டிக்கொண்டிருப்பார். அது எங்கு சென்றாலும் அவர் கூடவே அவை செல்லும். So that is possible. இதுவும் சாத்தியம்தான். Thank you, Maharaj. I have a question related to the previous sessions. Does Brahma have any role in the manifestation of the material elements and the 84 lakh species? Who? Brahma, Lord Brahma, does he have any role to play in the manifestation of the material elements and the 84 lakh species? Does he create any of the species or they are already existing? பிரம்மதேவர் ஜட மூலகங்கள் உண்டாவதிலும் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் உண்டாவதிலும் அவருக்கு பங்கு இருக்கிறதா? He does not create the elements, that's created by Mahavishnu. ஜட மூலகங்கள் மகாவிஷ்ணுவால் உண்டாக்கப்படுகின்றன. Nor does he create the universe, that's created also by Mahavishnu. மேலும் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் கூட மகாவிஷ்ணுவால் உண்டாக்கப்படுகிறது. So he creates the planetary systems and the bodies for the living entities. கிரகங்களையும் உயிர்வாழிகளின் சரீரங்களையும் பிரம்மதேவர் படைக்கிறார். And that's described in the 4th canto of Bhagavad. இது பாகவதத்தின் 4வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Just check. So is Mangalarti time more important for chanting or? மங்களார்த்தி நேரத்தில் நாம் ஜெபம் செய்வது அவசியமா? Well, as I said, there's no fixed time, but usually it's more favorable for some people find it more favorable to chant at that time. நான் கூறியதைப் போல இந்த நேரத்தில் தான் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் இல்லை. ஆனாலும் கூட சில நேரங்கள் சாதகமாக அமைகின்றன. அந்த நேரத்தில் செய்வது நமக்கு உதவியாக இருக்கும். But obviously the pujaris can't do that because they're worshiping the deity at that time. முக்கியமாக பூஜாரிகள் அந்த நேரத்தில் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதன் காரணமாக அவர்களால் நாமஜபம் செய்ய முடியாது.
Sorry, Maharaj, I asked the question the wrong way. She's asking that during Brahma Muhurta, should we do Mangalarti or can we chant at that time? பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்ய வேண்டுமா, விக்கிரக ஆராதனை செய்ய வேண்டுமா? Well, that's your choice. அது உங்களுடைய தேர்வு. Just let me check. Okay. Srinivas Nirai Prabhu, you have some other questions? No. Maharaj, just few points, Maharaj. Maharaj, because we are here, most of us are grihasthas, and we know that in temple, these rules and regulations are followed very strictly. But for a grihastha ashram, Maharaj, because we are also involved in work, managing families, when it comes to deity worship, is there some flexibility, specifically for grihasthas? Because you will not be able to do, let's say, Mangal Aarti every day at the same time. Is there some leniency or from that perspective allowed, Maharaj? இந்த தூய்மை சட்டத்திட்டங்கள் அனைத்தும் கோவிலில் மிக திறமையாக பின்பற்றப்படுகின்றன. ஆனால் கிரகஸ்தர்களாக இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய நாங்களும் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறோம். அப்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்வது அல்லது சட்டங்கள் அனைத்தையும் பின்பற்றி செய்வது என்பது எங்களுக்கு இயலாததாக இருக்கிறது. இதில் எங்களுக்கு சில வகையான சலுகைகள் உள்ளனவா? Well, as I said, the temple has more strict rules. கோவிலுக்கு மிக அதிகமான சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So in the house, obviously not so strict. இல்லங்களில் அந்த அளவுக்கு உறுதியான சட்டங்கள் இல்லை. But there's also a limit to how not strict. ஆனால் எந்த அளவுக்கு சலுகை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதற்கும் ஒரு வரையறை இருக்க வேண்டும். Because as a result of that, then you may not even worship the deity at all. இதன் விளைவாக ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனையை விட்டுவிடவும் கூடும். So there has to be some standard. எனவே ஒரு சில தரங்களை நாம் பின்பற்றத்தான் வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Tanya Radha Mataji. When there is a birth or death in the family, we are told not to worship the deities for a few days. What is the reason for this and what should we follow? வீட்டில் ஒரு மரணம் நேர்ந்தால் நாம் சில காலங்களுக்கு இந்த விக்கிரக ஆராதனை, இந்த பூஜை விஷயங்களை செய்யக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்ன? Well, this is called impurity. இது தூய்மையற்ற காலம் என்று கூறப்படுகிறது. So birth and death. ஜனனம் மரணம் இரண்டும். And of course, it's most immediate is the direct relationship, fathers, mothers, sons, etc. அதிலும் முக்கியமாக நெருங்கிய உறவினர்கள், தாய், தந்தை, சகோதரர்கள் போன்ற விஷயங்கள். And then the others are less direct, like uncles and aunts and whatever. அதை விட கொஞ்சம் தூரமான சொந்தங்கள், மாமா, அந்த அத்தகைய விஷயங்களில் சில குறைவான சட்டங்கள் இருக்கின்றன. And according to the Varna, then the 13 days at least impurity for the Brahmana. மேலும் வர்ணத்தை பொறுத்த அளவில் பிராமணர்களுக்கு 15 நாட்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And maybe 15 or 20 days for Kshatriya or something like that, and Vaishya, and Sudra 30 days. க்ஷத்திரியர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் 15, 20 போன்ற க்ஷத்திரியர்களுக்கு 20க்கும் மேலாக 30 நாட்கள் வரை சூத்திரர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So, but of course, obviously, I think most people don't follow that in the modern day. நிச்சயமாக தற்காலத்தில் இதை அனைத்தையும் யாரும் பின்பற்றுவதில்லை. Because technically they shouldn't even go out of the house. உண்மையில் அவர்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே கூட செல்லக்கூடாது. So I think people maybe nominally follow nowadays. எனவே பெயரளவில் இவற்றை தற்காலத்து மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was not so much insistent upon this. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி இந்த விஷயங்களை அதிகமாக வற்புறுத்தவில்லை. So he said that the service to the deity was more important than following these rules. இந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவதை விட விக்கிரகங்களுக்கு சேவை செய்வதே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று அவர் கூறினார். Maharaj, we have some prayer requests from the devotees in Ukraine. I just read it out. Devotees and innocent people in Ukraine are under attack. Please dedicate the following Vijaya Ekadasi fast to the protection and safety from aggression. Your extra rounds and extra prayer fasting will help for certain. Your kindness and support will not go in vain. As we are here, we hear the sirens for the third day. We continue our service to the deities and chanting. Yet many had to run away from occupation and war. If you can dedicate this one Ekadasi for the protection from aggression and not for any political gain, but just to make sure there is peace in the world, Krishna will hear our prayers for protection of innocent and vulnerable. With a straw in the mouth, please accept our dandavats. Devotees in Ukraine. Should I translate? Yes, Tamil. பக்தர்களும்
அப்பாவியான மக்களும் உக்ரைனில் தாக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்காக இந்த விஜய ஏகாதசி விரதத்தை நீங்கள் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் அவர்கள் மக்களால் துன்புறுத்தப்படாமல் இருப்பதற்காகவும் நீங்கள் அதிகமான மாலைகளை செய்ய வேண்டும், அதிகமான பிரார்த்தனைகளை செய்து விரதத்தையும் இருக்க வேண்டும். அது நிச்சயமாக உதவும். உங்களுடைய கருணையும் உங்களுடைய ஆதரவும் நிச்சயமாக வீணாக போகாது. நாங்கள் 3வது நாளாக தொடர்ந்து இங்கு சைரன்களுடைய ஒலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய விக்கிரக ஆராதனை தொடர்கிறது, நாமஜபம் தொடர்கிறது. ஆனாலும் கூட சிலர் தங்களுடைய தொழிலிலிருந்தும் யுத்தத்திலிருந்தும் ஓடிப்போக நேர்ந்திருக்கிறது. நீங்கள் இந்த ஒரு ஏகாதசி அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக, எந்த விதமான அரசியல் லாபத்திற்காகவும் அல்ல, அவருடைய பொதுவான பாதுகாப்பிற்காக இதை நீங்கள் செய்வீர்களானால், உலக அமைதிக்காக இதை நீங்கள் செய்தால் நிச்சயமாக கிருஷ்ணர் உங்கள் பிரார்த்தனைக்கு செவிசாய்ப்பார், அப்பாவி மக்களை காப்பாற்றுவார். வாயில் புல்லை கவ்விக்கொண்டு உங்களிடம் நாங்கள் இந்த பிரார்த்தனையை வைக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Maharaj. Just one last. Yes, Prabhu. Would you like to ask the last question? Someone has put a question after I read this message. Yeah. Just a follow-up point, Maharaj. You spoke about the impurity and the number of days, let's say, for brāhmanas and vaishyas. What about Vaishnavas, Maharaj? How many days they have to go for the purification? Well, see, it's not mentioned anywhere. So, of course, traditionally, they usually followed that. வைஷ்ணவர்களுக்கு தீட்டு என்பதை பற்றி எங்கும் குறிப்பாக கூறப்படவில்லை. பொதுவாக அதை பின்பற்றுகிறார்கள். But then Bhaktisiddhanta Saraswati chastised one devotee, said, "Oh, why is not coming to the temple?" ஆனால் ஒரு வைஷ்ணவ பக்தர் நீ கோவிலுக்குள் வரக்கூடாது என்று ஒருவரை தடுத்த பொழுது பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அதை மறுத்து கூறினார். They said, "Oh, yeah, somebody died in the family." அவர் குடும்பத்தில் யாரோ இறந்து விட்டார் என்று. So I said, "We don't follow these rules." பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி கூறினார், நாம் இந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவதில்லை என்று. Maharaj, one last question from YouTube from Saurabh Tiwari. What does it mean when we say we should be dependent on Krishna? If we are making plans for material life, is that something we are not depending on him? கிருஷ்ணரை சார்ந்திருப்பது என்பதன் பொருள் என்ன? நாம் பௌதிக வாழ்க்கைக்காக சில திட்டங்களை போடுகிறோம், அப்பொழுது நாம் அவரை சார்ந்தில்லை என்பது பொருளா? Well, if you're following varnashram system in your household, then you have to make plans. நீங்கள் கிரகஸ்தராக வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றும் போது நீங்கள் திட்டங்களை செய்யத்தான் வேண்டும். And if you're renounced, then you can depend on Krishna more. துறவரத்தில் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் மேலும் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடும். I think that is it for today, Maharaj. Thank you so much. Dandat pranams. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Śrīla Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanu Maharaj ki jai, Gopremanand Hari Hari. Devotees, please stay back for the announcement. I think Sumitra Prabhu just wrote on Ukraine, but we'll just chant for